now today is a day we might get mixed up about the time. Dhamma jamden de shin shivan ra chompa yanda var zobe sangye ripa dan shaksu denpa devara sheba jiten kemba jivu duve kala yurva lana meba ladam midam ge dumba sangye chomden de be gewa shagyan tuba la chazavu shudu gyazo jevo Dhamma jamden de shin shivan ra chompa yanda var zobe sangye ripa dan shaksu denpa devara sheba jiten kemba jivu duve kala yurva Lana meba ladam minange tumba sanje chomden de bejewa shagya toba la shasalu Chudu jazu che o tumba chomden de shin sheba ra chomba yanda bar zobe sangye riba dan shakse temba Devara sheba jidin temba jivu duve kalo girva Lana memba ladam menange tumba sangye chomden de begewa shagya tuba la shakse chudu jazu je o kande zo chudamze sajin de la gomba dumborne Nani jidin dina choche su Teze keba kyola cha zala Namda kuwa chotu suzan wa Ije kyazo sirye rumbo ra Taba jikne suna lame wa Gombo chunye chola cha zalo Zelo demo time dawe sha Sendo rawa chola cha zalo Tuje kyola seba suna chi nyame chi chi kyola cha zao Gombo tuje che denpa tamje kembe denpa bo Sona yunde gyazo che dejen she la cha zao Tabe deja dewa gyuru gewe nyezo le zho Chidu dundun chidu ba shinju jela cha zao Tone rowe la yang dun la ba da la ra dun Shinge damba yu din din gindu la yang cha zao Tiba chi yang me ja shin gewa punsun so bar ge Rangi sene yung su du dene sangye temba yin Karma rabri marmedan Gyuma seba shuvurdan Milan lodan jindabun Diji shunan di darda Sonam di tamche sibayi Gopan tuni kenje radunde Gadanada chiwe lapchule Sibe tsole rowa Tewar sho Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata and knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts,
The youth, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous action. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Yosumla ja zelo dige dage daga duje na jumden de gebo ga jago bumbo rilong gelong ge gendun jumbo dan janjo sembe gendun jumbo dan kawa jidu jozo de ze jumden de zamo na wa shi jawe chege namra ge dengen zela nyokor jozo yan de ze janjo samba samba jumbo baba jere ze wanjo shera ge paru do chimba zamo choba nila namra da jimbo Bunga bo de da la yang ra jin ge dong pa ra nam pa ra ta wo de ne san ge ge tu tse da den pa ja re bu jan ju san pa jen bo pa pa jen re se wan ju la de ge je me so ri ji bu gang la la she ra ge pa ru de jen pa sa mo che pa che pa de pa de ji da ra nam pa ra ta wa cha de kong bo nga bo de da la yang ra jin ge dong pa nam pa je su ta wo su dong pa wo dong pa ni zu chong chong re jitar labarja dege jeme badan janju samba samba jumbo baba shere se wanju ki sedan demba share da de bola dege jeme so share bu rige bu mo ala la share ge baru de jemba samo jeba jeba deba de didar nambar tawa chate kumbo ngabo de dala yang ra jingi namba yang daba jesu tao zu dongba wo dongba ni su so su le dongba ni xie ma yin dongba ni le yang su xie ma yin no te xian de suar wa dang du xie nambar xie ba na dongba wo xia ri bu de da chu dang je dongba ni de zi ni me ba ma jie ba ma ga ba chi ma me ba chi ma dang chi wa me ba gang wa me ba wo xia ri bu de da wen na dongba ni la su me so wa me du xie me du xie me nambar xie ba me na wa me na me che me lu me yi me su me ja me chi me ro me re ja me chu me lo me ge ka me ba ne yi ge ka me yi ge nambar xie be ka je ba do yang me do ma re ba se ba me ba ne ka xie me ka xie se be ba do yang me do de jen do du nga wa dang gun jung wa dang go ba dang la me yi xie me to ba me ma do ba ya me do xia ri bu te da we na chang ju sen ba na to ba me be ji shara je ba ru do chen ba la ten je ne de sem la je ba me jin tra ba me de chen je lo le shin do de ne nyang le de be ta ra chen do de zon do nam bra shu be zang ge dam je gyang shara je ba ru do chen ba la de ne la na me ba yang da ba to be chang ju do ngom bra do ba sa ge so de da we na shara je ba ru do chen be Ribo jimbo nga lana me be nga me nyamba da nyambe nga Dunga tamche radu shewar shebe nga me jube na denbar sheba Shira je baru do jimbe nga me ba taya ta gade para gade para sam gade buddhi so Shari bu janju samba jimbo dada shirab je paru do jimba samola la para chao tene chomden de tenge Ele shende janju samba jimbo baba shire se wanju la leso she jawa chene leso rigi bu de shino de shende jidara chuge jimba shindu shirage paru do jimba samola je para jade de shin shaba nangya jesu yiram chomden dege je ka tene zedan demba shere da de boda janju samba jimbo baba jere ze wan chu dang kamje dan dembe koro de da dang la dang mi dang chesere jebe jede yiran de jonde de je zumba la ngombo de to. Page 11. Thus I have heard once the dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with the great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination.
And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There are no spirits of the eyes, no spirits of the mind. There are none of these, all of the spirits of consciousness. There is no ignorance, nor is there actions. There are none of these, all of the thus there is no suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering, no death. There is no wisdom, no attainment, no knowledge. Therefore, And because there is no obscurity of mind, fear, passing utterly beyond the possibility therefore, the one then the blessed one it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as it says, and then when blessed one took it, the venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering, the world, the gods, and together the spirits. So then the level display on the body. 이런 거 아니마. 아니 나죠 뭐 저거 진짜 차. 제가 뒤에 좀 다른 나죠 뭐 저기 진짜 있다. 지난 최스도 혹은 최근 내당스도 다직 번다 디다 치마스 가지고 내가 붙여와다 타도 붙여와서 이제 봐. 내가 타도 니다네 타도 있다. 간다 삼로 땅에 아니 라네 가르쳐 봐 있네. 다디나 최체바스. 다디 자기 열에서 And now it is Sunday with the Sunday lecture that is introductory to Buddha Dharma. And when it is an introductory lecture to Buddha Dharma, what this involves is when there are considerations of the present life, as well as considerations of subsequent lives, and when we conceive of that which is temporarily advantageous compared to that which is in an ultimate sense advantageous, then when we consider that ultimate advantage and the ultimate outcome which we intend, then the practices which inform the realization of this, our ultimate intention, are what we learn from an introductory lecture in Buddha Dharma. 예, 진짜 내가 붙여와서 그래서 막 배는 아주 다 세디기 다 간다 대도 털어 삼로 간데 땅와 있네 텔레 직된스 다 세치마 편대로 수수기 대도 털어 삼로 땅와 있나 안 딜래야 다 최스 저시 직디게 그래서 When we consider temporary actions,
And those have to do with the present life and pain and pleasure in the present life. That range of consideration is mere ordinary consideration. When we anticipate subsequent lives, then this is a consideration of what is involved in Buddha Dharma. 다 람림 쿠란의 조단지는 시대 시바시바이나 다 내가 원투 고방 탈도 녜레 고방세 다 제단디인도 내가 원투 고방 토바이나 원투 고방 토비하기 줄여서는 땅에 있나양 아니 내가 그 고바세 아니 타도 녜레 토비하기 돌아 삼로 땅에 냠내 제바이나 아니 다 타도 고바세 대시 저기 요래서 In the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the consideration of an outcome which is birth as heavenly being or human being is consideration of fortunate rebirth, different from consideration of the ultimate good, the summum bonum, that is awakening. Therefore, consideration of causes for that temporary well-being of birth as heavenly being or human being is the temporary consideration. The practice towards the summum bonum, the highest good, the ultimate consideration. 세간다 좁제디 녜렉 차들 녜렉들에 이내 녜렉 주발에다 몬도 마토나 녜렉 두투고 메바 인디 아니 몬도 대야 몬도 주바대야 고바 책이 아래서 And while it is the ultimate summum bonum, the highest good, the ultimate end, that is our intention, without first securing that fortunate rebirth as heavenly being and human being, there is no finding that summum bonum highest good. 되게 이디 몬도 대야 다 좁제나 샤워 두 몬도 마둘라 몬도 그 땡데 가나서 마토바이나 아니 녜렉 두투고요 말에 그래서 녜렉 주발라 몬도 밤이 고반 토부고요래 밤이 고반 톱네 아니 몬도 주부고요 인디 아니 내가 고바세 아니 좁제나 또 시작이 요래서 Therefore, then that temporary outcome of birth as heavenly being and human being is an achievement to intend ourselves toward in order to ultimately achieve that summum bonum, highest good, which depends upon first the realization of the temporary good, birth as heavenly being and human being, required to achievement of that ultimate good, the summum bonum. 진짜 이제 좀 다 내가 고바 몬도 하면 고바 톱네 아니 녜레 두부고요 다 두부고요 봐 인디 아니 몬도 하면 고바데 다 내가 고바세 고라 아다 톱자 타도 많이 봐 톱자 타도 녜레 봐 오다 대대치네 다 간다 타만 두에 녜레 두부고요 레소노시 And so it is then that that temporary good that is fortunate rebirth as heavenly being and human being is the means to achievement of the ultimate good. And so that the former, birth as heavenly being and human being, is thought a temporary outcome in order to secure the summum bonum, the highest good, that is the ultimate intention. 진짜 자 이제 좀 다 아주 단다 취 나주 뭐주지 세디 다 가르치고 여러서나 딱 빼는 나주의 진행이 보이나 다 녜레 토비하게 된돌라 아니 라기다 삼로 따와 류기 배 자학 체바 이게 삼로 따와 나기 마주 가르치면 되게 강한 녜레 토비 줄을 두고도나 다 체바 두고레스 다징어도 될 뜻이 잡사러와 다디나 지 뭐주지도 잠바양 다 세디기 자와 아니 몬도 하면 고반 톱지 쌈지이나 아니 다 내가 그 고발에 최수로 말했다 최수로 보고 이나 아니 타고 녜레 톱에 줄라 녜레 탈바다 탐지케 뭐 톱지기 줄라 친소나 아니 다 최수로 왔으니까 아니 디 고르셰 바이나 아니 최셰 바스 어때 되지 돈은 예시 집으로 열어서 The ani sedila ani monne, sedila monne de church ba maris. Ra 세디 ani jitini ani karsa ani
모두 톱이 귤라 베진지나 대양 최저배 다 공사가 말해서 다 타망엘에 톱이 귤을 줘 그래서 And so then it is when introducing what Patadharma is and what is required in Patadharma, when we speak of that practice then and thought, action, and speech that is intended only to bring about well-being in the present life, that is not considered Patadharma, nor the mere intention to secure that temporary good, a fortunate rebirth as heavenly being, human being, that too is not considered authentic Patadharma. It is when the intention is to achieve the highest good, the summum bonum, that ultimate end, and when the thought, action, and speech are directed to this end, that these are involved in authentic Patadharma. This one must discern. 다시 가르치네 산다 한다 세디기 디기당 모두 두바이나 아니 취해서 조금 말했다 고쳐서 만들고야 교생 가르쳐 버려서나 나고 대화 양타버려요 말에 대화 말에 고 동행 차로 가들 온도 하면 고반 톱나야 동행을 타려 말 고 동행이라 신체 차대요 아니 세디기 디 수수기다 세디기 돈 삼로 땅와 있는 대양의 직대를 아니 취해 말에 제가 간다 대화 두지 귤을 두고요 말에 동행 두지 귤을 두고요 제가 뒤도 아니 두자 말에 신 다시 시작을 해서 Why is it so? Why is it so that consideration merely of well-being in the present life is not Patadharma? Why is it that even consideration of the temporary good of heavenly rebirth or human rebirth is not Patadharma either? Why not in each case? The reason is, in neither case is the well-being, perfect and complete well-being. It is pain, it is painful. A state of rebirth, fortunate as heavenly being or human being, is still essentially painful. And consideration of merely this life alone is mere ordinary, worldly consideration, never serving the cause of achieving perfect well-being. So these are not thought to be ends to be achieved, and this is the spirit of the explanation here. 얘네들은 탈바다 탐지해 봤으니 이제 어떤 디니 카운터바 있나요? 아니 대화 토바다. 대화 디니 다 동해 라야 동해 중요하게 라는 동해지 거요 말 동해 연주 거는 중요하게 아니 간다 람도 이렇게 이사요 말 제가 팀에도 딱그 대화 토바스. 대화 진입아 토부여 해서 The summum bonum, the highest good of two kinds, are moksha, liberation, and omniscient Buddhahood. Whichever is realized is the realization of well-being. Never again is one in pain. There is no longer any inroad for pain, nothing left for pain to access. And then it is authentic well-being that has been achieved. 어디래 세상 일들도 뭐 땅안도 가르쳐 버려서나 땅안도 최치기 세나 아 최시기 유스나라 최니기 유스나 최라네 딸기 유스바 이나양 다 가르쳐 버려서나 타보다 탐지케 뭐 녀레 타보다 탐지케 뭐 톱지기 다 간들 줄라 아니 러브도나 아니 다 거기 냠내 제발에 최 제발에 델럽기 민도나 다 최 제발 간다 그 두개 매봐지 어딘데 진짜 시중기 어려서 So
So what then when we say of ourselves, now I do practice Buddha Dharma, now I do lecture in Buddha Dharma and listen to Buddha Dharma and put into action the Buddha Dharma. When one's actions in training are cause of achievement of liberation and omniscient Buddhahood, then indeed that is to put into practice Buddha Dharma, and indeed it is Buddha Dharma. So long as it is not, then it is not Buddha Dharma. And this is the line of this explanation. 진짜 인도에서 뭐다 안들 냠술래면 최제세 최제의 가르쳐 버려서는 다 타바다 탐지게 뭐 톱지게 줄라 럽고고 여바 인도 다 럽단데라 컨디슬라 버려서는 다 다곰 최숨 다와다 공바 최바 숨지고네 늘라고 여래서 Then to say, to practice Buddha Dharma, to put into action Buddha Dharma, so that all training is toward causing awakening in Buddhahood, omniscient Buddhahood, and liberation. What then is involved are these: view, conduct, and cultivation. 다 된대라 세상 인도에서 뭐다 대수미고네 럽고네 다 따와서 좀 따고지 난 따와라고 따와 릭 망고여 따와 따이네 다다 다 타보다 탐지게 뭐 톱지게 따와 그래서 뭐다 된중고 따왔어 된중고 따와도 매나 아니 타보다 탐지게 뭐 톱고 매봐다 된중고 따와도 여봐이나 타보다 탐지게 뭐 톱에 줄을 주고 여봐 다 뒤거든 저 시작이 그래서 So then, of these three that one necessarily trains in, that view, speaking of view, and views which are of many kinds, the view which is cause of liberation and omniscient Buddhahood is just Pratityat Samutpada. Moksha, liberation, and omniscient Buddhahood is achieved via that view of dependently originated phenomena, Pratityat Samutpada. 제가 되게 이거 따와 되게 다 다곰 쬐숨세 다 따와디 단대감의 셰베 따와디 어딘데 지나 삼로 당기세 다 공부스긴데 다 공부된세디 따와들라 다 따와들랑 곰네 줄을 깨버지 고구여로 곰중기 당고 퇴베스 다디 다곰 쬐숨 제발라 당고다 뭐는 퇴바 퇴중 퇴섬 고숨데 고구여래 당보 퇴바데 고구여래 퇴바면은 삼바제기 말에 삼바면은 고미하고라라고 말하자서 당보 공발라 삼중굴로 거래 삼중굴로 뒤에버려 퇴중고 제가 퇴섬 고숨데 고구여래 손었어 That then is the view of these three that are view, conduct, and cultivation. Now, this cultivation is precisely the cultivation involved in developing the view named here. That view must arise of one's mind, and in order for it to do so, one must. And in order for these three, view, conduct, and cultivation to take place, one must engage in study, contemplation, and cultivation. Without study, there's no basis for a contemplation. Without contemplation, there's no basis for cultivation. Therefore, these three, study,
contemplation and cultivation are the means to view conduct and cultivation. 뭐야, 나한테 되게 고민하게 또 고민했잖아요. 아니, 되놈다 셴놈스니요. 된게 나보고 봐도 쉐베 나보고 봤어. 지금 되놈 공부다 되놈 공부다 셴놈 공부. 쉐베 나마. 인지 공부다 장주 쌤 공부도 셴놈 공부서로. 쉐베. 셴놈 공부다 되놈 공부. 되놈 공부서도 뒤에 메다보 공부다 동이 공부다 두두가 되놈 공부로. 되놈은 되바 야만은 된담. 담아 된다 봐. 된담 공부다 셴놈 공부. 쉐베 나봐 공부. 쉐베 남바. 인지 공부다 장주 쌤 공부 쇠바 공부도 어디서 셴놈 나. 나 동반이 공부다. 메다보 공부도 저거 되놈 공부 하세요. 어디서 검증이 유되는 이유를 해서 In the cultivation of the view, there are two types of cultivations involved. The 된담 공부서 ultimate cultivations, which are the meditations upon shunyata, emptiness, impermanence, and the like, and cultivations in the properties of the mind itself, which involve meditations on bodhicitta, the awakening mind, compassion, and love. There are then these two types of cultivations that are the ultimate meditations in shunyata, impermanence, and the like, and then those which are properties of the mind, which are meditations of bodhicitta, compassion, love, and the like. 그 검증이 유된담 셴놈스도 직신 받지. 다들 검두 전부터 공부 탈침백 간데 쌈 온도 당와이나 아니 다 간도 공부도 양면은 조금 치는 공부를 양면은 조금 치는 공부 저도 고민해야 되나 조금 더 조금 이스 가상으로 공부 시험나 시래서 아니 니가 니니라 자야요. 니니라 자야요. 예 니가 조금 된담래 조금 동업이가 요래 셴남래 조금 더 동업이가 요러 In the cultivations, which are ultimate meditations and are meditations of the conscious mind, there are two forms again that are analytic meditations and placement meditations. The analytic meditation and the placement meditation involved in both. 뭐야 제가 근데 이게 다 다금 제스면 거는 공부다고 탈투는 나와도 공부 아니 제가 숨지 거네다 간다 냠슬된 고여로 제가 근데 이게 당가라서 가르쳐 버려서나 달로 그리 세셈 그리 주간가로 간제서였으나 나중에도 다시 배시해도 되는다 셴남세도 셴남 그리도 달로 그리스는 돈대도 너희들도 딱 가다 규제를 때 규제수 뒤발을 때네 아니 딱 가서 규제수 뒤발을 제배 때문에 정말 최샤다 차대요로 제가 인도 삼아 근데 이도 가르쳐나 랑기다 벤나들로 왔다 다랑이 수수 강을 중요하게 규제 가리여만에 되게디 야 패도도 셰바도 야 패용하다 규제상으로 코만 집주도 아니 규제 이해를 줘야게 오 되게 니수치 차대요 그래서 지금도 신남 기공 당저라 다시는 거저 달로 그리도
로든소 아니 로든소 안에 디 규진 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 듀벌 매바 규진 된 중앙제 대한 규진 듀벌 규진 시행망볼 된 중국어 요바제 어디 중국어 대한 규진지도 야고 상고 총도 로드도야 상로도 규진지도 상고메도 로드도 막 껴로도 어디 되게 내주지 차요래서 정담비에 참아 된다는 맞아 나 네. 신나면 잘 view, conduct, and cultivation. These view, conduct, and cultivation involved in the training to the ultimate end are necessarily put into practice. And to make matters easy to understand, we might describe those cultivations, which are cultivations of properties of the mind, as involving the observation of how it is the case that states of conscious awareness, properties of the mind, emerge from an aggregate of causes and condition which underlie the mental phenomena. Whatever the state of mind, it is emergent from underlying causes and their conditions. And insofar as those underlying causes and conditions are propitious, are constructive, the properties of the mind are improved, becoming constructive. Insofar as they are not, then the properties of mind are not. 이때스 카세로 땅에 있는데 간들 곰자녀기로 두zu 강가로스 간데 규진을 때는 중앙에 규진수 두발을 때는 중앙에 인도사마 고 규진 가서야 패와 지식이 골로디 상상하세 규진이만 팁루고도나 딥루고도나 아니 간다 로디 시행을 줘야지 근데 이거 인자 아니 로디다 가서지 고바된 바 있는 바 있나야 컴베세지기 로디 로카리네 로디 깰레 레라와 로디 랑로페 간다 로디 깰라 강에메 로디 깰 파와 책이 요래서 뭐지 To clarify this further, the properties of the mind in meditation, properties of the mind themselves are emergent from the aggregate of causes and conditions from which it emerges. When those causes and conditions are improving as a state, then the good qualities of that consciousness are waxing. When the underlying causes and conditions are deteriorating, then those constructive properties of mind now are waning. It's a worsening state of mind. Insofar as there are improvements in the underlying causes and conditions for the properties of mind, and insofar as the opportunity and occasion for adaptation of the mind are afforded to the mind, then developing those constructive properties grows easier and faces fewer obstacles. 근데 간다 로 가서 공부 있는 거 로디 깰레하고 라와 이베이자 아니 다 가르치는 로디 림지 고미온디 랑기 셈디다 셈기다 시가죠로 시가디다 거기 셈예부디 주디니 온디 아니 다 로디 랑이 빌레 깨바세다 로디 랑이 그 공지 제바 로디 공바 생게 단 간다 로디기 거기 고미야기 유 민지디다
아니 랑게 셈이 뭐지 뭐도 간다 시가 찍바차 간가 좀 대용도 아니 고마스 저 시계가 그래서 from meditation, which are the moments for the mind's adapting, the greater the number of moments allowing for an adapting mind, the easier the adaptation becomes. And gradually then, our own mind in its character, we speak of the character of a thing, the character of the mind by exposure to opportunities for adaptation develops a new familiarity, a habituation and adaptation, such that the object of meditation, for instance, compassion, and the mind itself come to share the very same character. And then we are speaking of cultivation. 뭐 제단다 간다 랑게 셈 교와 침바다 즉 백이 류기 남주 교와 조생인데 간갈로 딱 간다 용약에 차진 라딱 단다 퇴섬 고숨제 아니 퇴섬 고숨제 권에 아니 따금 쥐숨 그 로그지 맞되게 디 장유도 아니 랑게 셈고 로드 랑게 셈비 교와도 교와도 원래 때는 치기 룽하게 남주다 아니 간다데 저 간가 교와 땅 두고 여봐 된제기 좀 맞다 안 뜻이적이 그래서 In this way, then our mind undergoes transformation and change. That transformation and change supported by study, contemplation, and cultivation. Thereby, through these three, study, contemplation, and cultivation, develop view, conduct, and cultivation such that the inner mind has become transformed. That transformation then bringing in suit a change in physical and verbal external expression of that mind, such that we do say of it that it is a transformation in one's behavior. 어디서든 배당 아주 도마 따따 따와 돌리면은 랑게 당보 따와 따죠 괜찮되게 파세네 따와 남다 파 교와세 아니 데일을 저 교발을 때네 아니 랑게 파게 따와 티 공발을 때네 아니 랑게 교라 따와 때 또벌로데 랑게 꿀을 깨바세 깨용도 공발을 때네 아니 랑게 룽하게 아니 줘봐가가 줘봐 냠바든지 간가 봐 토네 룽아 예수 민남주 상보 줘봐 상보 줄와 되라 다 다금 쥐었으면 좋거든요. 냠내 제발라 때네. 아니 다 간다를 파게 랑게 고숨고 줘봐대. 아니 다 제보 잡아. 유아치 봐. 된대지 가나 아니 냠내 제보고 열해서. So it is then that beginning in the correction of erroneous, problematic view, corrected to a perfect view, and then through meditation on the perfect view, the correct view, then realization of that correct view is achieved, then through further meditation, the view becomes familiar, and that then transforms destructive
problematic behavior into constructive action. And in this way, then, through view and cultivation and conduct, there is a revolution in the behavior expressed through the three doors of body, speech, and mind. 됐어. 대단한 아주 지나간 거다. 아주 밖에 따봉 쥐었습니다. 간다를 샘 교와 땅 세야겠다. 아주 교와 땅에 제시 돌아 교와 땅에 탑데 가리어랬으나 아니 따봉 쥐었으면 거네. 아니 밖에 냠슬랑네. 아니 샘 교와 땅. 아니 샘 간다 미개위 초게 샘 대수 강가 파 가버세. 아니 계획 쪽에 샘데 가 수교를 깨버 제가 다 내가 다 디나 장사해서 And generally, then, this is to say that through view, conduct, and cultivation, mental transformation occurs. That mental transformation occurs through which method? Through the practice of view, conduct, and cultivation. Then follows a transformation of mind, annulling, bringing to an end non-virtuous states of mind and improving states of mind to their virtuous states. 뭐 제가 근데 일단 아주 따공 쥐었으면 치고 다 따공 따왔을 때다 아주 간다 시기 따가 됐더니 된중 따왔다 했지 다 고바스리즈만 다 아주 곰자에 그래 말았다 니만나 셈는 곰지체는 고매들이 곰발을 때는 쥐백이 남자 아니 님바도 바토 아니 쥐바 상부 교투에 여바다 따공 쥐었으면 그 대신 노시는 거는 냠내 남을 해서 So it is then these view, conduct, and cultivation, and that view that would be perceived as pratitya samutpada, the dependent, the view of dependent origination, and that meditation, that cultivation we speak of is cultivation, that is the meditation that happens daily, whereby destructive behavior is reduced and constructive behavior develops. And this is the way one ought to practice. 좋다. 근데 이리다 아주 쌤 간다 거기 미관 냠내 지연도 좀다 미관 랑기 쌤 미관 냠내 지연도 아니 다 자기 공도 쉐바나 신체네 아니 다 간저 거기 범자연도 조금 다 공그 대신 이체 차려 다 조금씩이 됐다 레 당보 랑기 냠내 공기 냠내 고 당보 중에지나 조금 야보지 아니 조금 야보 때문에 차수나 아니 조금 제야를 뭐 되지 다 나가서 주 용다 어떻게 냠내 뒤도 시기 요래서 In mental practices, engaging object of awareness and practice upon, as I have said, we in meditation may meditate in either of two ways, in placement meditation or analytic meditation. Make these two types for your meditations. For the beginning person, at the outset, they would begin in placement meditation. When the placement is stabilized,
then this may be followed by the analytic meditation. This is the universal presentation of the two. 오이, 그래서 다 셈네 버체별, 다 셈네 탑기 땡에 징스 당도 당보 레 당보와 직 아니 곰 당보 제 고주번에 송대 다 타마 신내다 하동게 셈베 바르기 셈게 셈버도 당라 셈네 탑 구스 가진 가서 제기하러 그다음에 셈네 탑 고단에 가진 가서 가르쳐야 그래서나 나한도 줘봤다, 균도 줘봤다, 렌드 줘봐, 숨 가능하죠. 데스, 섬로 땅 곰도 개, 제시 개비어래 손지. In the placement meditation, there are 9 stages of placing the mind. These are the 9 stages of placing the mind that would be followed by the beginner and followed from the beginning of their meditations until they have achieved shamatha, vipassana, serenity, and that special insight. They would proceed along the 9 stages of passing the mind, placing the mind that we have described. The first, the internal placement of the mind. The second, continuous placement of mind. And the third, the patching placement of the mind, which we have described roughly and now meditated upon roughly as well. 뭐야, 다들 이제 다 당고 나도 줘봤어. 나도 줘봤으니까 되고 땅도 퇴배도 비토고 두고고요. 당고 아주 쌤 당고들이 당고 고땡 쌤들 뭐 처벌 때는 쌤도 다 미벌 파 샤야도 쌤 칠러 봐 초와 맞아 봐 나도 줘봤지. 아니 나도 줘봐 대양 다 당고 뒤뒤뒤만도 자투고 말어. 내 그때 주주를 당네. 균도 줘봤어. 좀 데스파 주주 까만 찍 되게는 까만 니 줘투야 된데 그 균도 줘봤어. 아니 랜드 줘봤어도 딱 까만들이 고 돼야 돼. 자연돼야 고균 간다 밖에 샘칠 초소나야 양조 권에 샤투야 요바 된데 자연 제 공부터는 아니 랜드 줘봤어. 당보숨 같은 뜻이 조사를 해서 The internal placement of mind occurs by the force of having studied. The study providing introduction to object of meditation for the mind, so that the mind then may engage itself, place itself at that object of awareness, preventing itself from growing distracted, remaining engaged with the object of awareness. At this point in the internal placement of the mind, the duration is yet very short. Then later next, in the stage of continuous placement of the mind, if originally it was a minute's duration, then it is extended to 2 minutes, say, creating a continuity. Then in the third, the patching placement of the mind, there has been a staying, abiding, a continuity of the mind in its awareness of the object of awareness, meditation. And at this point, when excitement sets in to distract the mind, then following the interruption, the mind returns its awareness to the object of awareness. These 3, last week, we presented. 뭐야? 나도 줘봐도 퇴배 줘봐. 균도 줘봐도 삼중도 그 깨는 가로 삼중도 두고 그래. 탤런트 줘봤으니 또 가르치는 퇴배도 또를 잘했나? 어떤지 로고 열에 손지. The internal placement of the mind occurs by the force of having studied. The continuous placement of the mind occurs by that force of having contemplated.
And that is to say, contemplation is the force underlying the second, the continuous placement of the mind. And in the patching placement of mind, it is recall, which is the force allowing for the third, the patching placement of the mind. 오야, 다디네 시버디 녀월 줘봤어. 다시 명디다 그 등이 삼버디 버스. 빅발라 샤야게 샘디 명라 녀월 줘봤어. 아 녀월 줘봤으니디 또 템베도 부르고요. 제가 인디 템바 슈진 슈침보지 깨네. 아니 샘디 미바 자침보 양다 양도수 뒤데 아니 차월 전에 최상도 동화지라 아니 녀월 줘봤어. 녀월 치상도 최상 야야 최상도 야야 동서 디안 젠베토 템베도 부르고 왜 치상 디제 맥바디 치상 루상루도 미국에 가리는 미국 망보다 아니 될 미국들 양의 양도 수 미국들 봐 샤투에 이거죠. 미국 간다고 미국이 다 인데 제마들 야르 땅도 했어. 땅도 지게 되라. 아니 녀월 줘 봤습니다. The fourth stage of placing the mind, close placement, is named close placement of the mind. The samadhi, the object of awareness, named close placement of the mind, brought about by the force 2 of recall, which is of an intensity that engages the object forcefully such that the awareness engaging the object is able to repeatedly engage the object, intensify engagement with the object, improve engagement with the object. These are the qualities of the fourth stage, named the close placement of the mind. 딱 뒤잠바 샘비 간디샤 버스는 쳔베기 또 깨네. 딱 쳔바디 버가데 쳔바 때모 또 된데 깨네. 아니 다 가르쳐 버스는 친구 중세 꼴 친구 용거로 와 친구 용거를 친구 용도 잠바 아니 가르쳐 버스는 뒤잠부터 친구 용거를 친구 용도가 쳔베기 아니 미 쳔베디기 미데디 마쇼로 와체네. 쇼 마주 와체네. 아니 한달수 미벌수 낭도 두벌 제투바 오 된지지 그 제례 된지지 그래서는 The fourth stage of placing the mind occurs by force of recall, a recall and awareness that is stable. At this time, laxity will creep in. Laxity, when it does, though, because of the force of awareness and recall involved in this stage, the laxity does not cause the mind to slip from its object. The recall prevents that slippage. The recall and awareness has embedded itself in the object. 오야 다 디가서 미데 쇼르마쇼스키 간에 아니 다지 당보수보디 나도 줘봐 유도 줘봐 렌도 줘봐 숨래 그 체벌도 단다 시버디 나도 줘봐 좀 체벌 가리어스나 미데 다지 당보숨 가돌라 미데 쇼래 주주 망고요 미데 쇼르 시버 다 단데 디가서 미데 쇼르기요 말에 미데 마쇼르가 이 심투고 요바인자 나마숨래 체벌도 파바 차거래 손스 The distinguishing characteristic of the fourth stage of placing the mind is
determined by just this, whether there is slippage of the object of awareness or is not. In the preceding three stages of placing the mind, that of internal placement, continuous placement, and patching placement, what difference do we find from those in the fourth stage of placing the mind? While in the first three stages, the object of awareness is lost. In the fourth, there is no slippage of that object of awareness. This makes the difference. 오야. 이 이제 좀 봤다. 거기 제일 가르치고 그랬으나 그걸 내가 더웠다. 이제 좀곰 당도 줘봐 되게 저 제일 가르치고 그랬으나 그 미딘 쇼르고 요마로 미딘 마쇼르에 나네. 다 친구 거기 미과 내라 기긴 청와도 거봐. 청와도 개보 용거를 쓰던 거봐 친구 용거를 해나 용도 좀 봐. 청와도 거봐 레바텔라 님부 때 투바 채바디 아니 셈다 그것도 나도 줘봐 되게 제일 차대 그래서 Namdu Joba, 말해서. 만도 맞다 녀르죠 녀르죠 What unique activity occurs in the fourth stage of placing the mind? The unique function or action involved in the fourth stage of placing the mind is the preventage of slippage of object of awareness, so that from an unmoving, unslipping object of awareness, when excitement or torpor occur, and they do, without slippage, the awareness is able to apply the antidote to these. 어이 다디라 간다디 즉 나라서 미야 보고 야 나르선도 있다 집안에 닮아야 차도 나르선 거라 나르선 뭐 낭신 아니 쳔바디 완다 쳔바디 거기 무트니야 칠칠칠 그리고 어디리지 요래서 Just as youth mature into middle-aged persons, so recall and awareness is continually growing. 오야 다 냐버 줘바디 콜랑아도 까마 직 거기 간다 곰지 야바이나 아니 딱 간다 곰자야도 간지치고 그러스나 다 셈 미발라 파샤 미바디 마쇼르바체 심바체 미바도 쇼르 셈데베 가라 아니 파네주 바지 고바다 지와 가릴레바 있나양 아니 시신 그톱지 지와레나 지와디 파까도바 아니 고발레나 고바디 파까도바 대대지기 삼로탄 공고기야 레송스 If we were then now to meditate for a minute in the fourth stage of close placement of the mind, what would we meditate upon? We would place awareness on the object of awareness, and without any slippage of the object of awareness, holding it firmly. When then excitement or torpor arises, then our vigilant introspection would identify it. 어이 다만저 스카만 검제오세나 펜도치 뭐였어 뭐 검은 시에되어 지부시나 거 나저디 펜라 메모도 잘도 그래서 카드 거랑 수수수 삼렀다 또 수고 당고 때 아니 미빠때 아니 미발도 셈샤 아니 사두 잠바 아니 셈나라 다 수수 가시니 정월레그리 고발레그리 다 정월레 정월 차라 제바 여 고발로 고발 차라 제바 여세다 다 간다 단디 가서 저 락박 년가 요인데 락발레스나 바가야 저 탑시 레삼다 아니 도 생각도 검시 가만 직장이 이소노시 It's beneficial to meditate for a minute rather than only talk about the topic.
so that were we only to talk about it, we wouldn't find the actual benefits which follow from it. So then you would be upright in your posture, and you would place your attention on the object of awareness. Having placed your attention on that object of awareness, then you would observe that excitement or laxity will set in. For some, it will be laxity. For others, an excitement. Both the excitement and the laxity are of coarse and subtle kinds. This will largely involve at this time coarse forms of excitement and laxity, and we would intend to prevent those from arising. 뭐야? 나는 소 야구초나 우우세 텐 아니 우야 텐네 다 사제 찍기 때문에 별은 대화를 주고 대화를 고마도지나 아니 또 대화를 우대 텐 대화를 까 아니 또 미바테 아니 미바테네 아니 우대도 아니 다 셈날라 밖에 남도다 지원 고발 얘기도나 아니 오 레소 삼다 레섬다 고메르다 이제 뭐 되시나 까마치 공부를 해서 Jadi ani mikpa ti pena ni tewala kana ani mikpa yang dela ani migrebe 대화 pena ni ti 까나 대화로 ro ani sangi kunyin dewala ani shukwe. 담마데 다도 얼타 대화를 까나 여러서 오시도 다 지원을 까나 미삼을 가도 단다 다 가진 것도 가르치어서나 나도 꾸고매 시어로 꾸고매 시에도 담아 대화를 마치 대화를 지난 것도 야 여러 권한테 시작도 다 지원을 하던 것도 있나 담미 가도 라도 미고도 꾸꾸 취주치 라고 미삼을 곰대요 어쩌다 미삼들도 무슨 미바테는 샤 아니 미바테가 가네 아니 다도 셈네 샤도 잡아니 다 셈들 네 마투베기 고바도 정말 얘기도나 고발레서는 다 고발 파세 정말 얘기도나 정말 레서는 고바 정말 파세 어떻게 지금 이거 좀 kumjichira Jadi ani ti ani mik karisa uktiya ani kaya yorebe. Miksamla ani kaya yorebe. 미선 까먹어지 오야테 Ani? 가 오도 마마당지 오테 나를 오나를 되유세 오 뭐가 참 먹어지 삼체는 내가 이 망고책도 어디 삼도 먹어지 오야테 아니 지울라 다 지난 수수 가리비고 찰때는데 공주제 당하로 있는 다 망제 공신나는 꾸러 공매 공부치 보이도 꾸도 민삼도 꾸 주주시대에서 공부 예송하시 Ni kisi sungyo sama ani gyurgi yen ani ti ra ra ra. 도스는 제도 We would inhale then. Having inhaled, then we might control the breath at a particular site in the body location. It might be the navel. And then we would place our attention on the object of awareness. And then having placed our attention on the object of awareness, then we would observe when thoughts and excitement and or torpor occur. But rather than involve ourselves in the complexities involved in controlling the breath at a particular site, might we instead move from the navel instead to the meeting point of the eyebrows and inhale and simply control the breath inwardly and visualize an object of awareness. For me, what I do, I visualize a small form of the Buddha there at the meeting point of the brows, and then with awareness fixed upon the form of the Buddha, then observe when excitement or laxity set in, and then address the excitement and torpor, removing excitement and torpor. Inhale, control the breath inwardly, and whichever meditation is most comfortable for you, you may meditate in that way. I am very familiar with placing my attention on the form of the Buddha at that site, just there at the meeting point of the brows.
뭐야, 쟤는 아주 제대로 스스로 때 한달 가지 되어 있는데 공부 쟤는 아주 까마치 공부 예수. So whatever is most comfortable, then in that way meditate, and we will meditate now for 1 minute. 뭐야. 1, 2, 3. 할래로 손. Breath. 뭐야, 세상 딱 한달 맥데 마쇼르베 토네. 아니 샘을 내가 그리 연구도 나다 되게 숨겨 치투해야 되게. 치투해야 돼 단다 맥데 시바 되기다. 제대 표현도 레송스. All right, then without slippage of the object of awareness, then guarding the mind from onset of interruptions to awareness is the activity of the fourth stage of placing the mind. 또다 템바다 시신이 나는 템바를 내가 지고 레송스. Of meta awareness or recall and vigilant introspection. This is the activity, especially of recall or awareness. 다 디네 나바디 두번 쳐봐 세디 또다 시신기 템바다 시신이 나는 시신기 내가 망치고야 뒤져들 레송스. In the fifth stage of placing the mind, the controlling placement of the mind of awareness, meta-awareness, and vigilant introspection. Here, vigilant introspection is especially active. 뭐야. 시신 침보유로. 시신오다 시신부터. 다디 두어 쳐봤어요. 너 두어 쳐봤어요. 시신기 또블라 때내세 당부 진식시 때는 땡이질로 연대 녀의 통내 아니 샘생도베 가외 심베 지원 참모 대중미중 지원 참모 중마중 시신기 자라 쳐봐 땡이질라 아니 두어 쳐봤어. 어떠시? In the controlled placement of the mind, the fifth stage of placing the mind by the force of vigilant introspection with an experience of the positive qualities of mental concentration, of samadhi, a state of enjoyment of those qualities allows for vigilant introspection to detect now subtle states of subtle occurrence of excitement and of torpor. 네가들로 가리어랬으나 아진 샘네 시베 가둘라 샘 템바기 샘주 하장 나오는 뒤에
아니 뒤 전부 뒤는 뒤 잡이 깨 채는 아니 가리 연구로서는 지원 잡았다 참 고바도 연구요 말도 이네 지원 참모디 용약이 년가 싫어 차들 지원 참모기 년가 싫어 여바 인자 따지도 지원 참모디 중의 지원 참모디 내수나 아니 지원 참모 내봐 쉐버 쉐버데 아니 나바디 다 제례를 해서 What happens during the fourth stage of placing the mind is this, that recall or meta-awareness is very active, and as it is awareness that is very active, the awareness is deeply embedded in its object in the meditation, so much so, or excessively so, in such a way that the subtle laxity which occurs at this time also needs to be detected, and the detection of this is the activity of the fifth stage of placing the mind. 뭐야 다 네가 소라 친구 참고 녀바 뭐또 녀바 친구 라바기 년가 요 말에 년가 매버세 대인도 다 시바다 나바니 제발 가서 친구 라바 중마 중에 돈에 아니 쌤 시와다 나바 렘바들레고 요래서 In the fifth stage of placing the mind, subtle excitement and torpor will occur. There's no risk that coarse excitement and torpor occur. It will be subtle what occurs. Therefore, the difference between the fourth and the fifth stages is in whether it is coarse torpor and excitement or subtle torpor and excitement which occurs. 뭐야 나한테 가서 가만히 공기나 다 시신이 잘하죠 다 시신 다 쌤디 미발라 샤샤도 잠바 다 쌤로 로바치니 템바다 시신이 여러다 시신이 내가 제가 두줄래 그래서 다 시신디기 또 곰디디 곰디 잠바 아니 쌤 몽바다 정확히 온도 레고도나 아니 정확도 몽바데 파세 까투야다 고 레버 뭐시 파세야 돼 거기 내가 찾아러 왔잖아 다 뒤지 다들 뒤가 술라 다 시신이 잘해야 돼 공부고요 그래서 If we were then to meditate for a minute on the fifth stage of placing the mind, it would be to meditate on guarding the mind with exercise of vigilant introspection when the mind engages with the object of awareness, recall, or meta-awareness, and vigilant introspection are what support the engagement with the object. Now, in the fifth stage, is vigilant introspection's moment to detect during meditation torpor, fogginess, prevent their occurrence, identify them when they occur, and remove them. This the activity of vigilant introspection. 땅도 가마지 건지 오 다지나지 오디야 나라야 텐까 아니 미바데 수수 셈이 미바지 바 가와샤는 디가노 바샤 아니 미바디 가나 샤드 잠바 아니 디네 다 좋아 또 좋아 참을래도 좋아 참을래도 미도 다 잘하체는 저 참을래기도나 아니 저 참을래봐 쉐버제는 저 참을래 봐 레버 쉐버인자 난 고바 까 두개로 까 답시제 어디 공부를 해서 Then, just as before, in a minute's meditation, we would inhale and retain the breath inwardly, controlling it, and wherever the object of awareness is placed, place one's attention there, and then monitor with vigilant introspection for the onset of torpor. Here it will be principally a subtle torpor, laxity, which occurs. One monitors with vigilant introspection whether
subtle torpor occurs or does not. When it is observed, then having detected the subtle laxity, then one may prevent further laxity, one may remove that laxity. 我也看了他们讲公司， Now, a 1-minute meditation. 我也看他。 Now, up, inhale. 저 말을. Now release. 제자타 이것들 다 정화 참으시게 제가 무슨 하고 열지나. 지단 정화다 땡에 진입부터 밑바 찍버. 가서 건 휴다 밑바 찍버래. 아니 거의 밑바디 가두이네 정화다 땡에 진입부터 미망부 출고다. 거의 예측하고 열. 제가 이제 정화 참모도 무슨 제가 개침부 열해서. So then, in this, it is subtle laxity, which is difficult to identify, that we would identify, and often the object of awareness of samadhi itself and torpor are indistinguishable, such that they are confused. Many confuse torpor with object of samadhi, and this is for the reason that they are in fact difficult to differentiate. Yeah.
If you have a question, won't you check? If none, 저거 맨날 다 간다 되지 않아서 돼. 아니 간다 다 밖에 쌤네 단다디 다 개치쇼도 가리요랬으나 다 단다디 템바다 시신 다情况다 고바 니기 다 간다 땡이 쌤 만내 봐 제기 다 개진 조 니부디 情况도 고바 니바 뭐 쳐봐지 다 이네 情况的라야 라바다 참문이 이제 지나시 고바들라 차라 이제 어디게지 아니 다 디게디 쌤마 미발라 쌤 미발라 샤도 잠바 지원 라바 그도 지원 라바 그도 그도 요구이메 지원 참고 녀바 그도 요구이메 고바 라바 차보 녀바 그도 요구이메 고바 라바 그 차보 그도 디게디 때스 뭐 쌤도 가잖아 아니 미발라 샤도 잠바 아니 시신이 나가지도 라발레서 참을래서 삼는 뭐였으면 저기 개발체 뭐 해서 if we will meditate, then what would be most important in meditation? Our exercise of meta awareness and vigilant introspection will be, for the reason that excitation and laxity are the principal interference to successful, stable engagement of the mind with the object of awareness. This is the first thing that you would clearly understand. And furthermore, the excitation and the laxity which occur will be of coarser and subtler forms. Coarser forms and subtler forms of excitation and coarser and subtler form of laxity. They are what prevent successful engagement with the object of awareness. Therefore, you would develop the sensitivity to detect occurrence of excitation in subtle form and coarse form, such that you would identify them. Now occurs coarse excitation, here subtle excitation. Now occurs coarse laxity, here subtle laxity. And then placing the mind on the object of awareness, you would be able to detect that range coarse to subtle in these interferences to successful placement of the mind. 예, 세상에 굳이 이제 뭐 따뜻한 오늘 가상하고 신에게 그런 리모델을 떼버 있나? 다 신에게 리모디나라 또 용고에 차진의 가르쳐 담보 신에 고매게 샘 코랑 뭐 송원에 전에 안 정말 신에 다른 맛이 바로다. 거기 탑권에 타봐도 고바데 제 담보 다 디네 디버룰래야 아니 다 담보 샘 코랑게 말한도 다 나도 샘디 되베sem다 그러 되베sem이 되베sem게 다 정화도 고바 용사게 요 도디 대응할 때는 거 대응할 때는 샘 초와 아니 저 초와다 고바디 대응을 대응이 오게 거래 다디네 정화디는 다 미세 대응을 때인데 요거 말도 이네 땡이지 코라다 mikpa 직받치는 용도 거니 간다 땡이지 아주 바 사브사브 도구이네 고 정화디 냠들려고 딱 가로지는다 샘네 dimba 개반에 아니 신에 딱 정화를 좀 정화다 땡이지 바 같이 두고요. 대 말에 봐도 정화다 땡이지 그들이 냠도 용되고 그래서 어디서 In the illustration of the process
of developing shamatha, calm abiding, from the beginning of the process as illustrated until the end, there are occurrences of laxity. Laxity present at the outset, and the excitation present at the outset. That excitation and agitation is an excitation and agitation directed toward objects, the 5 sense pleasures. Laxity is not oriented toward those sense objects. Instead, laxity occurs along with deepening states of samadhi, when the deep state of samadhi and the state of laxity are all but undifferentiated. Then it is during the later stages in the process, 7, 8, then forward, that then there is a differentiation of the object of samadhi from laxity. 다 간다. 나도 단다 되베기 셈스. 아주 셈들 되베 셈스. 셈디 다 땡이지 셈 차고 미발라 셈 미발라 네 투고요 말아. 다 디니야 소다 소매라 제가 되베 캄니야 강로 소다 소매지 캄라 제발라 땡이지 셈도 거셈 미발라. 간다 음중으로 차대요래. 아니 셈 미발라 네베스. 간다 산데기 셈도 소매기 셈 생디 네가 땡이지 셈 차대요래 소매지. Something is sim, the thing is sim. 소매기 셈. Zoom. 지속가가 땡이 검중이 셈스세 아니 땡이 제를 찾아서 Our consciousness is consciousness of 8 desire realm beings, and as such it's not state of samadhi, for the reason that it doesn't engage singly with fixity, an object of awareness. That fixity of engagement in samadhi is state of consciousness of form being and formless realm being, form realm being and formless realm being, for whom their states of conscious awareness are states of samadhi. They are emergent from cultivation, from meditation. They are states of mental absorption. They are states of awareness of formless realm being. 다 콘도 가리요 말했습니다. 좀더 소매도 저거 제주도 들었다. 대학 감나 깨도 유도들라. 다 콘들라. 코알레 타래야 땡이지 쳐. 디 콘들 도고요 말해. 마도 콘들 땡이지 시다가 땡스부 톱대요. 레송시. What is absent from the absorption of beings of the formless realm in their samadhi? What haven't they? They have no samadhi on liberation from samsara. Apart from this, though, their states of samadhi are deep. 다 간다고 베베 캄딜라. 견도 통화라 때네. 수고 님주고네. 수고 감에 깨도 그래 송시. Having recognized the disadvantages or the faults of the desire realm, the form realm being has risen to that state. 다 간다 빼놨어. 이들 빼나 수매 수감기 때 수감 3대 당보 3대 이바 3대 수바 3대 시바 여러와 이 3대 초 동에라 예버 중에 차네 예버 중에 아니 3대 당보를 끼게 아니 초와 동에네 초와 초와 이미들라 예버 중에 차네 3대 이바 초와 대왕라 예버 중에 차네 3대 수바 야, 근데 초와 대화는 예벌 중에서는 3대 10바 3대 10 요구하디 고
대대신들은 같이 아, 좋아해. 네. 삼대시디 한겹씩 다니 동엘레 아니 동해를 예벌 중에 자네 삼대 당보. 예버 중에를 아니. 예벌 중에 삼대 아? 당보. 아니 저 이 미들을 예벌 중에 자네. 아? 아니 삼대 니바. 아니 저 대왕을 예벌 중에 자네. 대왕 대왕 어, 뭐. 대왕 왕보. 대왕 대왕 뭐 됐을까? 대왕을 예벌 중에 자네 삼대 시바. 어. 대왕 저 대왕스요. 대왕스는 대왕 왕보. 대외 홍보스네야 그 시바도 당아서 초화들어야 초 대화의 대왕스니요. 대화는 예버 중에서는 3대 숨바. 대화는 예버 중에서 3대 시바. 대니기 키버 가능시. 대니기 키버. 체벌다 군이 초화디 미국 지당이 체벌됐었다. 아. 미국 지당 체화만 지당 저 대화이 뭐 대외는 니요다. 아. 지금 대화는 예버 중에서는 3대 숨바. 대화는 예버 3대 시바. 3대 시요가 이제 되지. The formless realm, then regarding the the form realm of four states of mental concentration, they are the first state of mental concentration arisen from renunciation, from recognition of the experience of pain, followed by the second stage of mental concentration emergent from dissatisfaction, followed by the third state of mental concentration emergent from the faculty experiencing satisfaction, followed by the fourth state of mental concentration emergent from experience of bliss or satisfaction. The experience of satisfaction or of bliss are of these two forms. The third state of mental concentration emergent from the faculty of experience of satisfaction. The fourth from the experience of bliss, of satisfaction. 하지는 이제 수매대 미국 간다고 미국 sablu tone nanga taye wala mine ani nyumju gomaina sume tambole kigre ani namshe taye ba ani chiyame ba ani sinda ko migba sabu chimbala tene ani tama ta jidin kamgi tosho de reso Yeah, something shiki and the bro. samde shi kam so The namka taye di and something dambo tobire the ra dida and namka taye di digi gana rigan sumelo zumela la hidro sarwa su shi dro sarwa ta sumela nanga taye ba namshe taye ba che ne jiame ba che ani dushi mimis dushi me ba 어떻게 미국 땡이지 미국 사브 좀 쳐봐 Thus, the advancement through the four stages of concentration in the form realm. Then, according to the deepening states of samadhi in the formless realm, the progression is from the state first of the formless realm of boundless space, followed by the second of boundless awareness, followed by the third of nothingness, and followed by the fourth peak of existence, which is of the entire world, the peak state. 뭐야 진짜 다 딜러 민 갔다 그랬으나 컴고 수메라 컴시 수감로 컴시 되베 컴스 컴숨 사고스 컴숨 사고 말아 내가 네가다
이라고 감숨제 사고다다래 감숨스 되베 감수이 감숨에 감세 아니 소다 되벌 지라 되바 식세 수 감라 삼대 시세 소매 감라 소매 시세 대체 그래서 Then these are named together, the three realms and the 9 grounds across them. The 3 realms that are desire, form, and formless realms. The first, the desire realm, 1 ground. Then the formless realm, the 4 grounds the form realm, the four grounds that are the 4 states of concentration, followed by 4 more, those 4 states of the formless realm. Together, then, 9 grounds across the 3 realms. 같은 땡이지 셈낭도 마두바 셈 칠을 쳐와도 되백함 수그 감는 셈낭도 두바 수매 감 셈낭도 두바 셈낭도 두야 되려야 땡이지 차라 배차네 아니 뭐 삼대도 수매가 좀 받게 총을 해서 In the desire realm, there are no states of samadhi. Awareness is externally oriented always. The form realm and formless realms are states of internally oriented absorption, and they range from coarser states of samadhi to subtler states of samadhi as one progresses across the form realm to the formless realm. All right, so that for today, and now we'll recite our prayers. 쳔바가 쌤 나로 뒤웠지 아니 뒤찬 시신 달 내가 지도야 그래도 미과자 지도라니 그 그 지금 뒤도 가도 당당히 돌아니 데데스 공자로 제송시 Today involved consideration of meta-awareness, of recall and vigilant introspection. Recall and meta-awareness exercise to direct the mind inwardly. When the mind is controlled inwardly, then it may be guarded through the exercise of vigilant introspection. Now, you would use whatever time you have to meditate using these. 쳔바도 시신 가는다 오늘 지나 삼로 땅나 아니 녀에 돈 저만 뭐 연구를 해서 In actuality, really reflecting upon meta-awareness and vigilant introspection will give rise to all sorts of questions. So it will be the case that next week, if you haven't meditated, there will be no questions. If you have, there certainly will be questions. Now allow us to recite the prayers. Tenerindo bele zonye kadar yamba baje zambade lome mare ke don rowa yi na de yave ombo dagir chik kema zumbe zera gondo yang jambe yanje sewe jezone tembe rembo kusan lamji jo nyene rube jena nye jo Rangi jijin tobe lamgi ni shura tsewe trawe dagi Roe yigi mumba seji ni gyawe temba yurin zingyuji Temba rinjin jogi majaba kyabya nyambara gyurwe chadene Niji jimbe yira jeba yi bende teze sewara jebara shok Teze gawe mejun tilele le dru chanju lange rembe gyan Pabe lange ila pedere jing gawe zeba rindu gyongir jik Lanzan rube dunjin ruje jing Gege seje medam memengun
Sera kundu gyawe ngaba yi namda lamda rewa magiruchi. Kanze tibo jola juju je tsujin rula tumba deyi se. Tube nange tatu roje je. Rashi gyatso chugun gyagruchi. From my two collections, vast the space that I've amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the paths as I have discerned them. May I hold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this great treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous actions, may you always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi ji tsabe gewa di tenan rowa guna gambe chebore jeze lo san jamba ye tembe nimbo rendo seje kari rawe kurwe shingang de penan dewa malu jangwe jere siwa tinzi gyatso yi chabe sidi bado tengyur ji Jambe bawo je da kimba tang kundu zambu de yang de yende. De da kunji jesu da lo je gewa de da tam je ra du mo. Tu son shebe gewa tam je ge ngo kana cho du nga ba de. Da ye je we zawa de gu jang zambu ju je ra du ngo war je. Jang ju sun ju re mo je. Ma je ba na je ju je. Je wa nyam ba me ba yang. Kong ne kong du pe war sho. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lozan Drakpa shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shinrezi Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantha Bhadratu realize things as they are, also I dedicate all these in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious lessons learned ones of 3 times so that I might perform them in both these types of deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase forevermore.